The 20th anniversary of the North-South Center coincides with a very important moment, an historical moment. Global interdependence is growing up, and we at the North-South Center are more and more active in terms of global interdependence, intercultural dialogue, and solidarity. We need human rights applied into a serious, real, concrete political space. And this is what our main aim is. Our goal is giving human rights through education, through solidarity, through intercultural dialogue, the right importance in a real political space, in a real sense of what it is, a global citizenship. We are celebrating this year the 60th anniversary of the Council of Europe. And the Council of Europe is the institutional result of securing human rights, the rule of law and democracy as an outcome of the Universal Declaration of Human Rights. It has been instrumental in overcoming the East-West divide. And 20 years ago we founded the North-South Center in order to bring the lessons of the Council of Europe to other parts of the world. And the North-South Center provides the Council of Europe with a window through which we can look outside to other important regions and through which the rest of the world can see what we do in Europe and we can learn from each other. And so the North-South Center provides us with the foundations to build bridges on, bridges of learning, bridges of knowledge and bridges of understanding and bridges from helping each other, bridges of solidarity. And this is, I think, why it's so important to have the Lisbon Forum, where people from all over the world, from regional organizations like the Organization of Islamic Conference, of African Union and so forth, can come and we can talk to each other and learn from each other. And this is a wonderful occasion and opportunity. 20 ans, quel anniversaire! C'est naturellement pour nous, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, une grande joie d'être dans ce centre nord-sud du Conseil de l'Europe. C'est aussi et surtout pour nous un second souffle que ce centre prend, et parce que c'est un second souffle et que nous avons signé avec lui un accord de partenariat l'année dernière, nous allons bien sûr nous impliquer encore davantage. S'impliquer encore davantage parce que nous pensons que les collectivités locales, c'est notre apport au Conseil de l'Europe, et nous souhaitons que non seulement ce soit sur le Conseil de l'Europe, sur le continent européen, mais que ce soit aussi l'ouverture ailleurs, l'ouverture vers l'Afrique, l'ouverture vers l'Asie. Et c'est donc au sein de ce centre nord-sud que les choses vont bien. Dernier point, naturellement avec nous, nous souhaitons que d'autres viennent, et en particulier le Comité des régions de l'Union européenne, parce que c'est comme ceci que nous ouvrirons complètement, que nous ferons complètement l'ouverture au monde. Now we celebrate the 20th anniversary of North-South Center, and the center was established at a time when Berlin Wall fell, and we were very afraid that Europe will concentrate only in its internal matters. And in that way we wanted to create a window for Europe to outside world, and especially to the Mediterranean area and to Africa. And North-South Center has very well fulfilled that task. And it has been a bridge to those countries, and happily we can see today that countries of Maghreb countries and Africa are starting to join North-South Center, which gives strength to us. And now we'll get a new rule for the center that will focus its activities and strengthen its three main lines, and human rights, youth and education, and bridge between the cultures, intercultural cooperation. And I must say that the Council of Europe really benefits a lot of the work of North-South Center, and all of the parliamentarians, ministers should be very well aware and use, as member countries, should use North-South Center for their benefit in their development work. Je crois que le Centre Nord-Sud, pendant ces 20 années, a développé un remarquable travail dans le domaine des droits humains, de la culture de paix et de la citoyenneté, surtout en rapprochant les acteurs des pays du Nord et des pays du Sud qui travaillent dans ce domaine des droits humains, en leur permettant d'échanger leur expérience, leurs pratiques
et pourtant après pouvoir mieux implémenter tous les actions nécessaires pour la protection et la promotion des droits humains dans ces pays. Le 16 novembre, c'est-à-dire lundi prochain, nous célébrons le 20e anniversaire du Centre Nord-Sud. Nous sommes ravis de constater au moment de cette festivité et de cette célébration que c'est le Centre Nord-Sud qui a été reconnu comme l'outil privilégié du Conseil de l'Europe en matière de dialogue interculturel, de promotion des valeurs de l'organisation en dehors de nos frontières européennes, notamment dans les espaces méditerranéens, africains, Moyen-Orient et Asie centrale. Et nous sommes contents de constater que cette festivité du 20e anniversaire arrive au moment où plusieurs États, 4, sont devenus membres au cours des derniers mois et d'autres s'annoncent pour les prochains mois. Donc nous sommes en phase de pleine croissance, ce qui indique évidemment que les choix politiques, culturels et éducatifs qui ont été faits dans les programmes d'activité du Centre Nord-Sud vont vraiment dans la bonne direction. Quero saudar o Centro Norte-Sul e ao mesmo tempo não posso deixar de saudar a visão dos dirigentes portugueses da altura que perceberam que era importante a existência do Centro Norte-Sul. O muro de Berlim tinha caído, mas as novas tarefas decorrentes numa sociedade internacional ainda dividida, ou ora se quiser ainda mais dividida, infelizmente. E portanto o Centro tem uma tarefa fundamental, que é ajudar nesta grande discussão e neste reforço da dimensão dos direitos humanos, no trabalho pela paz, no diálogo entre Ocidente e Oriente, Norte e Sul, enfim, naquilo que pode estar desavindo, mas que é essencial descobrir a forma como se deve entender que o desacordo é possível e, ao mesmo tempo, caminhar para uma convergência em relação àquilo que é fundamental. E o que é fundamental é, afinal de contas, o nosso património comum, qualquer que seja a diversidade cultural que exista hoje, e ela existe, étnica, religiosa, cultural em geral, existe a necessidade de uma boa capacidade de gerir essa diversidade cultural e, ao mesmo tempo, perceber a diferença, perceber o outro e caminhar desde isto tudo para um trabalho sólido a favor da paz, que é também, naturalmente, um trabalho a favor da liberdade, um trabalho a favor dos direitos humanos.